Assalamu alaikum wa rahmatullah, dear middle two students. Today we are going to make a quick revision for lesson 1 in unit 2. The revision is going to be through the MCQ questions or MCQ only. It means that we must have 4 choices. You choose one of them to answer the questions. طبعا الكلام ده نتيجه لان الامتحانات بتاعت شهر ابريل هتيجي بطريقه الام سي كيو، فاحنا لازم نتمرن شويه عليه. طيب تعالوا let's go to the first question. Choose the correct answer. Frequency of sonic wave ranges between dot hertz and dot hertz. لازم نفرق ما بين السونيك والانفراسونيك والالتراسونيك عشان نفرق. واحنا بنعمل الريفيجن كده نقدر نقول infrasonic يعني less than 20 hertz, sonic between 20 hertz and 20,000 hertz او 20 كيلو هرتز، والالتراسونيك more than 20,000. يبقى الفريكونسي of sonic wave لابد تكون between 20 hertz and 20,000 or 20 كيلو هرتز. يبقى الإجابة number C. Dot waves are used in medical breaking of kidney stones. طبعا الكدني ستونز نوع واحد بس من الويفز او السونيك ويفز، هي اللي الساوند ويف هي اللي بتستعمل. It's not the sonic of course or the infrasonic which is very weak، لكن اكيد هي الالتراسونيك. طب ما فيش حاجه اسمها sonic and ultrasonic. Number 3. The human ears can distinguish sound of frequency. Which one of these frequency can be heard by our ears? 50 كيلو هرتز طبعا ده مش من السونيك خالص، دي التراسونيك. تساوي كيلو هرتز برضه نفس الحكايه. 300 كيلو هرتز طبعا impossible. 50 هرتز الوحيده اللي within a range of sonic waves اللي هي between 20 and 20,000. يبقى الاجابه لازم تكون number D 50 هرتز. Question number 4. Saver's wheel is used to determine the dot of unknown tone. طبعا سافرت اخترع الموضوع ده مخصوص عشان يحدد حاجه واحده بس. طبعا هي اكيد تكون الفريكونسي. والفريكونسي عشان نفكر حضراتكم equal number of cycles of the wheel times a number of gear teeth and divided by the time. Question number 5. The measuring unit of sound intensity, which one of these? Ohm, hertz, watt, or watt per meter square? طبعا الإجابة واضحة جدا. Watt per meter square. Number 6. The sound intensity is directly proportional with all of the following except. And then 5 factors affect on the sound intensity. هنشوف الامبليتيود طبعا دي directly proportional مع sound. Surface area, as the surface area increase, sound intensity increase. Density of the medium طبعا as the density of the medium increase برضه sound intensity increase. Distance between earth and sound source دي بقى when increasing this distance the sound intensity decreased. يبقى دي الوحيده اللي هنلاقي عندها ايه؟ هنلاقي انها inversely proportional. يبقى question D. الانسر D. Question number 7. Sound intensity dot when the source of sound touches a resonance box. Resonance body او resonance box اللي هو احنا قلنا البوكس المفرغ من hollow من الداخل. طيب لما نحط الموبايل على hollow box ايه اللي هيحصل؟ هلاقي الانتنسيتي اكيد is going to increase. يبقى the sound intensity increases. Number 8. Sound wave consists of dot. تعال نشوف crests, troughs, compressions and refractions. crest and refraction, trough and compression. بصوا يا جماعه التفكير المنطقي بيقول ايه؟ مفيش حاجه consists of crest and refraction ولا troughs and compression. يبقى انا الاجابه يا اما تكون crest and troughs الحاله دي تكون transverse compressions and refractions الحاله دي تكون longitudinal. We knew before that the sound wave are
longitudinal waves. يبقى الإجابة منطقيا جدا هتكون compressions and rarefactions. Question number 9. Ultrasonic waves used in all of the following except استعمالاتها breaking down kidneys and uterine stones. طبعا دي ممكن جدا via the ultrasonic waves. تعال نشوف الثانية. Sterilization of food, water and milk. برضو we are using ultrasonic waves. Welding steel parts. هل بنستعملها في اللحام؟ I doubt. لكن discovering of landmine طبعا بنستعملها في discovering landmine. يبقى الإجابة number C هي is not from the uses of ultrasound. Number 10. That is a property by which the ear distinguishes between rough and sharp voices. The ear can distinguish between rough and sharp through the sound quality, sound pitch, sound intensity, or sound amplitude. طبعا الإجابة منطقية جدا sound pitch. طيب. Number 11. Sound waves don't travel through water, air, vacuum, and wood. طبعا ببساطة sound can travel through solid, liquid, and gas with 3 different speeds. طيب يبقى الwater ممكن والاir ممكن الwood. طب الvacuum no, it cannot go through a vacuum as it is a mechanical waves. طيب all of the following sounds are of uniform frequencies except sound of uniform يبقى حاجة musical طبعا. Violin musical, guitar musical, piano musical. لكن loud speakers طبعا حاجة فظيعة جدا. It's not uniform. It's non-uniform frequency طبعا. يبقى the answer is C. Question 13. Dot is the sound wave of frequencies less than 20 hertz. Now, less than 20 hertz تبقى ايه؟ هل هي sonic, infrasonic, ultrasonic? Sonic and ultrasonic طبعا it's impossible. لكن الإجابة واضحة جدا اللي هي infrasonic waves. Question 14. Scientific term which expresses the strength and the weakness of sound. هنا the ear can distinguish between strong and weak voices. دي كانت ايه؟ frequency of sound, pitch of sound, quality of sound ولا intensity of sound. طبعا الإجابة intensity of sound. Number 15. All of the following are factors affecting sound intensity except. تعالوا نشوف. Amplitude of vibration, medium density, frequency ولا wind direction. طبعا الامبليتيود اوف فايبريشن بيأثر وله علاقه directly proportional مع الانتنسيتي، medium density كذلك، والwind direction if the sound in the same direction with wind intensity will increase. In opposite direction with wind the intensity will decrease. يبقى له علاقه بالdirection. والwind direction طبعا ملوش علاقه بالفريكونسي خالص. Number 16. واسمحوا لي نعمل ستوب شير ونعمل تعديل بسيط. نرجع تاني للجزء بتاعنا نعمل شيرنج. نشوف العطل جاي منين. للأسف مش هتعمل. هنعمل تعديل بسيط بعد إذنكم. هنا ظهر التعديل وبالتالي Number 16. Dot waves are non-audible sound. Non-audible sound. طبعا هنشوف. Non-audible يعني can be heard. Sonic, infrasonic, ultrasonic, B and C. تعال نشوف. Sonic wave can be heard طبعا. لكن الانفراسونيك cannot be heard يبقى non-audible. طب الالتراسونيك can be heard يبقى non-audible. يبقى B and C is the right answer. Number 17. When the distance between sound source and ear is doubled, the sound intensity يحصل لها ايه؟
طب تعالوا نشوف بقى كده باختصار. تعالوا نكتبها I related inversely proportional to 1 over d squared. طب d squared لو ال d doubled كانت 1 مثلا بقت 2 يبقى ال I related مع ايه؟ مع 1 over 2 squared. 1 over 2 squared. طب 1 over 2 squared معناها 1 over 4. يبقى في الحالة دي الانتنسي طالما inversely proportional يبقى is going to decrease into quarters زي ما ظهر قدام حضراتكم هنا. تمام؟ أولاً برضو هنا في نقطة لازم ناخد بالنا منها في الكويستشن ده. Number 17. بص يا جماعة. أولاً when the distance between sound source and the air is doubled, sound intensity. أولاً sound intensity inversely proportional مع إيه؟ مع ال distance أو ال square distance. يبقى لا يمكن دي لو دي doubled يعني increase يبقى لا يمكن ال intensity increase. يبقى أنا هنا increase ما ينفعش و increase ما ينفعش. يبقى أنا I am choosing between decreases to its half, decreases to its quarter وأعمل اللي أنا قلت لحضراتكم عليه أكتشف إن هي decreases to its quarters. تمام؟ يعني لازم استعمل العقل شوية في الاختيار بتاع الإجابات. Number 18, the sound velocity is measured in a unit. Velocity يعني distance divided time. Distance by the distance covered by the sound in a unit time يبقى meter per second. Our last question, it's an exercise. Compare between the two waves in the opposite figure concerning the pitch and sound intensity. هنشوف حاجة مهمة جدا. Sound pitch ليها علاقة بالsound frequency. يعني high pitch, high frequency. Which one of these has a high frequency؟ طبعا الفريكونسي في نفس المساحة دي الفريكونسي هنا أعلى بكتير لأن number of waves هنا إيه؟ أعلى بكتير وبالتالي so the number of waves increased means in the same time means this one is higher frequency than this one. High frequency يعني higher pitch على طول. طب بالنسبة للsound intensity يبقى أنا هنا higher frequency higher pitch. طب بالنسبة للintensity الintensity له directly proportional مع الامبليتيود. على فكرة لو شفنا الامبليتيود وقارنا الامبليتيود هنا من هنا هنلاقي تقريبا دي مع دي نفس الامبليتيود. أهي المسافة دي كده هي المسافة دي كده يعني نفس الايه الامبليتيود. So when the amplitude is the same it means that the intensity must be the same. Both of them have the same intensity because they have the same amplitude. That was the last question in our revision today. I hope that you understand all what we explained in our revision and see you next revision inshallah next week. Thank you and have a nice time.